Please come forward to save a seriously ill patient. She needs blood immediately. Her blood group is AB positive. This is an urgent plea for blood. A patient in critical condition needs blood immediately. His group is B negative. I, Dr. Akhil Biswas, like to present in brief about this patient, especially concerning his necessity of blood and blood product transfusion. This patient came to us 3 months back and we diagnosed him as a case of acute promyelocytic leukemia. He attended to us about 3 months back and he was so much complicated that he was not fit for getting the specific treatment, that means chemotherapy, without blood and blood product transfusion. And by this time, we transfused him with about 90 to 100 bags of blood and blood products, and then he was fit for getting chemotherapy. Now we are treating him with chemotherapy, and during his chemotherapy, he also needs some blood and blood products. This patient is suffering from thalassemia. Thalassemia is a congenital hemolytic disorder. In this disease, the RBC become fragile rapidly, and rapidly patient develop anemia. And to save the life of this type of patients, he or she needs the immediate blood transfusion, and blood transfusion may need in every month. And if we fail to transfuse blood, then patient's life may endangered. Patient is admitted in Dhaka Medical College Hospital with the complaints of 9-month pregnancy with labor pain. She is now going on labor. We start to put on drip. If normal delivery is not possible, cesarean section is needed. In both cases, in normal delivery and cesarean section, we need blood transfusion. This young man got admitted in our unit with multiple trauma in lower limb, face and head from a road traffic accident. Due to fracture of femur, he had severe hemorrhage, and to save his life, we started immediate blood transfusion. And I think his life is saved due to blood transfusion in the right moment. But in future, he needs more transfusion, and otherwise his life will be in danger. I'm going to talk about Abul Kalam Azad, who is 12 years old and is a diagnosed case of juvenile chronic myeloid leukemia. We have started his treatment, and at this stage of treatment, he has developed anemia and bleeding from multiple sides of his body, nose and gum. Now, his specific treatment is transfusion with blood and platelet, but unfortunately we have not been able to treat him by transfusion of blood and platelet because the patient's attendants cannot make arrangement for blood and platelet. This patient came to this hospital, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, with the complaints of pallor, weakness and bleeding from multiple sides. And she was diagnosed as a case of acute myeloid leukemia, which is a dangerous variety of blood cancer, after doing different investigations. And she has already given almost 30 bags of blood. During her course of treatment, she may need blood and components in any time. And if it is not available in due time, her life may be endangered. Patient Miss Shathi, 28 years old, suffering from chronic kidney disease with end-stage renal failure, now on maintenance hemodialysis last 10 years, and patient need repeated blood transfusion at least 2 or 3 times per month to make hemoglobin more than 11 or 12 gram %, because chronic kidney disease is one of the important component and cause for renal anemia, and for correction of anemia need regular blood transfusion. Blood is vital for life. The only alternative to blood is another's blood. Will these desperate pleas remain unheard? Just a little awareness can save these lives. The promise of a new life depends on blood. Only blood is not enough. They need safe blood. How can we ensure safe blood for them? The solution is screened blood collected from voluntary donors. The yearly requirement for blood in Bangladesh is almost 400,000 units. Only about 115,000 units are collected from voluntary donors.
The remaining units are collected from friends and relatives of the patients and professional blood sellers. আমি নেশার কারণে রক্ত বিক্রি করি, নেশার কারণে রক্ত বিক্রি করি, মা বাপ ছাড়া থাকি, আজকে 4 বছর ধরে রাস্তা থাকি। নেশা না করতে পারলে ব্লাড ব্যাংকে যাই, এই পর্যন্ত আমি 28 ব্যাগ রক্ত বেচছি, 28 ব্যাগ রক্ত বেচছি নেশার কারণে। নেশা পাই না, তার সেজন্য বেচি রক্ত। 15-16 বছর ধরে নেশা করতেছি, এটা তো মনে করেন এরপরে আছে যে রক্ত বেরবে না, আমরা যে ব্লাডে যে আমরা তো মনে করেন ওই নেশার জন্য যে 65 টাকা দেয়, আমরা ব্লাডটা দিয়ে 65 টাকা নিয়ে আসি নেশা, ওই টাকাটা রক্তটা বেচে আমরা লগে লগে নেশা খাইতে চলে যাই। আমরা তো বুঝি না এটা দোষী না নির্দোষী, এরা নেয় আমরা দিই। আমার মা নাই বাপ নাই, আমি নেশা করছি, কই কাম কাজ দেয় না স্যার, হিরোইন দেখা কই কাম কাজ দেয় না। আজকে এই হিরোইনের লেগা রক্ত দিই স্যার, বেসবলের লেগা জায়গা হিরোইনের বেড়া ধরলেই আর সহ্য করতে পারি না স্যার। যেই রক্ত বেশি 1 ব্যাগ 2 ব্যাগ যে তুমি যা কোলায় তাই দিই। আমাদের রক্ত লওয়া উচিত না স্যার, আমাদের রক্ত ভালো না খারাপ এটা কইতেও পারবো না। তোমার আমাদের রক্ত যদি ভালো মানুষের চলে যায় সে একটা না ক্ষতিও হবেই। Blood infected with deadly diseases from professional blood sellers often brings people closer to death. Thus, there are constant pleas for safe blood. We need safe blood to save lives. But what exactly is safe blood? While we are treating patients, some of our patients may need blood transfusion because of the deficiency or accident or some diseases like accident, delivery, surgery, cancer treatment, dengue, etc. But when we transfuse blood, we must remember this blood must be safe and free of communicable diseases, and it must be fully cross-matched. According to WHO and International Society of Blood Transfusion, a safe blood is one which is fully cross-matched with the patient and free from communicable diseases like hepatitis B, hepatitis C, AIDS, malaria and syphilis. To meet the demand for safe blood, Bangladesh needs more voluntary blood donation. Only a social movement can raise public awareness on this issue. So what is voluntary blood donation? Safe blood starts with a safe donor. No donor, no blood. No blood, no blood transfusion service. Therefore, donors are the bricks on which the blood transfusion service is built. Any adult individual who is in good health, not suffered from any recent serious diseases, he or she between the ages of 18 to 60 years can donate blood easily, provided he or she is medically fit. By donating blood, you can reduce your blood pressure, and indirectly you are preventing the heart attack and other heart diseases. Blood donors can taste the precious feeling of saving another life without harming themselves and improve their own health. এটা আমার ফার্স্ট রক্ত দেওয়া, অনুভূতিটা খুব সুন্দর, খুবই ভালো লাগতেছে। যখন 1 ব্যাগ রক্ত আমার নিজের 1 ব্যাগ রক্ত দেখলাম, খুবই ভালো লাগতেছে। এই 1 ব্যাগ রক্ত দিয়ে আরেকটা মানুষের তো বেঁচে যাবে। আমার মনে হয় যে আমার বয়সী যারা আছে তাদের অন্তত পক্ষে নিজের থেকে এসে রক্ত দেওয়া উচিত, সবারই রক্ত দেওয়া উচিত। 4 মাস পরে হয়তো এই রক্তটা তো আমাদের আর কোনো কাজে লাগবে না, অথচ এই রক্তটা দিয়ে আরেকটা মানুষ বেঁচে যাবে। আমার ভালো লাগে, আমি দুস্থ মানুষের জন্য কিছু করতে পারি। তাছাড়া আমাদের দেশে রক্তের খুবই চাহিদা প্রয়োজনের তুলনায়, সেজন্য আমার খুব ইচ্ছা জাগে যে আমি মানুষের জন্য কিছু করার উচিত আমার জন্য। দ্যাটস ওয়াই আই এম ডুইং দ্যাট। আমি জানি যে আমাদের দেশে এত বেশি মানুষ, ওই তুলনায় রক্তের চাহিদা অনেক বেশি, কিন্তু আমাদের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে রক্ত খুব কম।
আমি আমার নিজের মধ্যে দেখেছি যে হয়তো দরকারি সময় রক্ত পাওয়া যায় না, আমার এক আত্মীয়ের অপারেশনের সময়। আমার প্রথম আমি যখন খালাকে দিয়েছিলাম, আমার খালার সিজারিয়ান বেবি হয়েছিল, এখনও অনেক বড় হয়ে গেছে বাচ্চাটা, কিন্তু এখন আমার মনে হয় যে ওর মধ্যে আমার রক্তটা এখনও আছে, ওর মধ্যে মানে ও আমাকে এখন অন্যরকম একটা ইয়েতে দেখে, আমার খালাও আমাকে এমন। তা আমার মনে হয় যে একটা খুব বড় একটা কাজের ছোট্ট একটা অংশ হিসেবে আমি যখন থাকি, আমি সব খুব গর্ববোধ করি আসলে, সত্যি কথা যেটা, যে আমি অ্যাটলিস্ট একজনের জন্য হলেও একটা ছোট্ট উপকার হলেও করতে পারতেছি, যেটা আমার নিজের কোনো ক্ষতি করছে না, কিন্তু অন্যের অনেক বড় একটা উপকার হচ্ছে। We do not need extraordinary courage to donate blood, nor is there any reason to be afraid of it. A little desire to help is all we need. This is the first time I'm donating blood here. I started donating blood because when I realized that our country needs a lot of blood, but they are not even getting the adequate amount of blood. And as I'm a I have no physical problem to donate blood, that's why I donate blood after every single 4 months, and I feel really good physically. It's good for my health, and the main cause behind donating blood is just one bag of my blood is saving somebody's life. I think it's a great way to getting close to people and getting close to God. So I hope everybody in our society, they will come forward and donate blood to save some people's life. আমি এ পর্যন্ত 7-8 বার রক্ত দিয়েছি। ধরুন আজকের কথা, আজকে আমি যার জন্য রক্ত দিলাম সে একজন মুমূর্ষ রোগী। হয়তো আমি যদি আজকে রক্ত না দিতাম, হয়তোবা সে যদি আমার রক্তের কারণে মারা যেত, তাহলে সারা জীবন আমার মধ্যে একটা অপরাধবোধ কাজ করতো, এবং এই অপরাধ নিয়ে আমাকে হয়তোবা সারা জীবন কেটে যেতে হতো আমার। Donating blood does not cause any damage to one's health, but in fact has significant health benefits. I started donating blood from the year 1958, and up till to date I actually donated 63 times blood to the ailing population in the hospitals, in the clinic and other sectors. And I do not have any problem, physical problem like diabetes, blood pressure, heart disease. I'm living like a normal human being, and I'm teaching in the university. I'm actually conducting research. I'm supervising the students in PhD program and other courses. So probably I think that because I donated blood 63 times, that's why I'm well. So all these young people, young generation, they should come forward and donate blood at least twice a year. The demand for safe blood is increasing every day, but the supply is not enough. Who will these anxious relatives turn to? আমার বাচ্চার বয়স 10 বছর, ঢাকা শিশু হাসপাতালে ভর্তি, এবং এপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়াল ধরা পড়েছে, রক্তের প্রয়োজন। ডাক্তার বলছে সময় মতো রক্ত না দিলে আপনার বাচ্চা মারা যেতে পারে। আমার বোন ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত, সে একটা হাসপাতালে ভর্তি আছে। সকাল থেকে আমি তার রক্তের জন্য দৌড়াদৌড়ি করতেছি। ডাক্তার বলছে তার প্লাটিলেট রক্তের উপাদান প্লাটিলেট দরকার। আমি বহু ঘোরাঘুরি করিয়া কোনো প্লাটিলেট সংগ্রহ করতে পারতেছি না। এমত অবস্থায় তার যে কী হবে একমাত্র আল্লাহ জানে। আমার এই বাচ্চার বয়স 7 বছর, তার জন্মের 3 মাস পরে থ্যালাসেমিয়া ধরা খায়। এরপরে প্রত্যেক মাসে মাসে তাকে ব্লাড দিতে হয়। যদি কোনো মাসে ব্লাড দিতে দেরি হয় তাহলে বাচ্চা দুর্বল হয়ে পড়ে। Many precious lives are lost due to the lack of safe blood. Dreams are shattered. Promises remain unfulfilled. All that is left is a lifetime of tears and sighs. This patient is Mrs. Jinatara, our patient of end-stage liver disease, that is liver cirrhosis, who has been suffering from liver cirrhosis. He was admitted in 1995 for normal delivery, and there was massive blood loss. And at that time, she had to transfuse 2 units of blood, one from professional blood donor. And with that transfusion, he was introduced with the hepatitis C virus, and with that C virus, now she is at the end stage of liver cirrhosis, the treatment of which is not possible. If we are voluntarily donate the blood to our patient and our relatives, then this type of hepatitis C virus transfusion can be prevented. 1999 সালে আমার হাজব্যান্ড রেকটামে ক্যান্সার আক্রান্ত হয়, তখন তাকে নিয়ে আমরা দেশের বাড়ি যাই। সেখানে অপারেশন করে
অপারেশন সাকসেসফুল আমার দেশে ফিরে আসে। দীর্ঘ 4 বছর সুন্দরভাবে উনি জীবনযাপন করে, কিন্তু হঠাৎ উনি একদিন জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন ওনাকে ডাক্তার কাছে নেওয়া হয়। ডাক্তার দেখে ওনার কাগজপত্র সব দেখে বলে যে ওনার কোনো রক্ত দিয়েছেন? আমি বলছি 2 ব্যাগ রক্ত দেওয়া হয়েছে। তখন উনি বললো যে সব চেক করেছে, কিন্তু হেপাটাইটিস রক্তের সি পরীক্ষা করা হয়নি। উনি ওই হেপাটাইটিস সিতে আক্রান্ত হলো আপনার হাজব্যান্ড। এরপরে দীর্ঘদিন ভুগে উনি মৃত্যুবরণ করলো। এখন জনগণের কাছে আমার এই আবেদন থাকবে, কেউ যে রক্ত নেন তো সবাই সব কিছু চেক করে রক্ত নেবেন, এটাই আমার সবার আবেদন। ডাক্তার বলে আরও 4 ব্যাগ ওই প্লাটুন নাকি বলে ওইটা লাগবে। এই 4 ব্যাগ প্লাটুন আর জোগাড় করতে পারলাম না। এইটাই খুঁজতে যায় বহুত হলে, 21 হল, শহীদুল্লাহ হল, ফজলুল হক হল এবং সূর্য সেনা হল, এইসব হলে ঘুরছি। ছাত্ররা দিতে চায়, দিচ্ছে না। হয়তো বলছে 10টায় আসেন, 10টায় আসছে, 10টার থেকে বলছে 1টায় আসেন, আরেকজন বলছে নাই আবার কালকে আসেন। ডাক্তার শুধু বলতেছে ব্লাড না দিলে ব্লিডিং হবে, পিচ্চা পায়খানার ব্লাড হবে এবং মুখে ব্লাড আসবে। এই অসুস্থতাই হলে এই অসুস্থতার পরেই এক রাতের একদিন থাকার পরে মারা যায় বাচ্চাটা। ব্লাড ওর ভাগ্যে জুটল না। On May 10, 1972, Dr. Nurul Islam, who later became the famous national professor, formally started voluntary blood donation in Bangladesh by donating blood himself. When there is deficiency or loss of blood, replacement of blood is the treatment of choice and in fact essential. For this replacement of blood, we need blood. For this, we need some donors. Now because there are very few voluntary donors, we have to depend on professional donors. The blood from professional donors is not safe because it may transmit several diseases, notable among which are B and C virus disease, hepatitis virus disease, and the most dangerous of which is the AIDS. Therefore, people should be made aware donation of blood is absolutely safe and no risk to life. If this message is transmitted to people, many would come forward to donate blood, and blood shall not be wanting, and life shall be saved. Organizations like Shandhani, established in 1978, and Bangladesh Red Crescent Society, established in 1981, played pioneering roles in the voluntary blood donation movement in Bangladesh. Orca, Badhun, and the Quantum Foundation are building on this tradition. Shandhani is a voluntary organization organized by the medical students of Bangladesh. At first, in 1977, 5th February, with the 6th friend in Dhaka Medical College, we have started Shandhani. And subsequently, 1 year later, when we have placed in the clinical class in Dhaka Medical College Hospital, then we found there are many patients who are losing their life because of a lack of blood. So we have decided to start voluntary blood donation, and 1978, 2nd November, we have organized a program for voluntary blood donation in Dhaka Medical College Blood Bank, and there were 26 students donated their blood. That time it was a rare occasion, so all news media, they published this program of this news of this program, and subsequently we have started in all the medical colleges branches of Shandhani. Bangladesh Red Crescent Society started its blood program in 1981 with the main aim to motivate the people for voluntary blood donation. Then it has started 100% blood screening, hepatitis B, hepatitis C, syphilis, and HIV, and also malaria. And then it has started supplying the blood components. Initially, the blood program started in Dhaka, then it is spread in 5 branches in other parts of the country. Now, Bangladesh Red Crescent Society can supply around 40,000 blood and blood components a year. And Bangladesh Red Crescent Society has an advantage that they have huge number of volunteers around the country. With the help of that volunteer, we are trying to motivate the people for voluntary blood donation. At the same time, we are motivating the doctors community for using the blood components. Old Rajshahi Cadets Association, ORCA, এটা রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের একটা অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন, যেটা 1972 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি 1982 সাল থেকে আমরা স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছি।
এ পর্যন্ত আমরা 188টা ক্যাম্প আমরা করেছি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আমরা করেছি, যার মাধ্যমে আমরা প্রায় 9000 ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করতে পেরেছি এবং এর মাধ্যমে আমরা 9000 মুমূর্ষু রোগীকে আমরা সাহায্য করতে পেরেছি। For almost a decade, the Quantum Foundation has played a significant role in the Save Blood movement in Bangladesh. Motivation is key to any voluntary blood donation program. Quantum has a strong motivation team. Through continuous efforts, this team has gathered a large donor pool. More than 75,000 people have donated blood through Quantum between 2000 and 2007. More than 8,000 people have pledged to become lifelong blood donors. Because of their contributions, Quantum Foundation has been able to help save the lives of more than 125,000 people. The Quantum Foundation's voluntary blood donation program began in 1996 with two primary goals: to ensure that not a single life is lost because of lack of blood, and that no one is infected with a deadly disease during blood transfusion. The Quantum Lab is a modern blood bank and was established on April 14, 2000. Right from the start, we have followed the World Health Organization's guidelines about collection, storage and distribution. Every unit of blood is screened for HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C, syphilis and malaria. Every unit of blood goes through a rigorous 3-phase cross-matching process before distribution. We separate each unit of blood into 8 different components using the latest technology. As a result, we can save at least 4 lives with only 1 unit of blood. Each time someone donates blood, he or she gets free screening reports for 5 different diseases. Those who choose to become lifelong blood donors, they are being honored with a crest, a special ID card and a certificate. We also guarantee our donors blood free of processing cost for their own emergencies. We now provide 24-hour service. We are working tirelessly to ensure no one has to leave Quantum Lab empty-handed. In 2003, in order to raise awareness about voluntary blood donation, Quantum Foundation arranged a special ceremony to honor 1,000 voluntary donors. The program was the first of its kind in Bangladesh. Since then, the foundation organizes ceremonies to honor 100 voluntary blood donors almost every month. Renowned personalities of the country inspire the donors with their presence on these occasions. The donors are honored with crests. A lifelong blood donor silver club has been formed with those who have donated blood 10 times or more, and a lifelong blood donor golden club has been formed with blood donors who have contributed 25 times or more. If more and more voluntary blood donors can be organized in this way, more and more people's lives can be saved. আমার বর্তমান বয়স 54 বছর। আমি 7-8 বছর আগে একটা বাচ্চাকে রক্তের অভাবে মারা যেতে দেখেছি। তখন থেকে আমি সিদ্ধান্ত নেই যে আমি রক্ত দিব এবং দিয়ে আসছি। এ পর্যন্ত আমি কোয়ান্টাম ল্যাবে 12 বার রক্ত দিয়েছি এবং এছাড়াও বাঁধন এবং ব্যক্তিগত রিকোয়েস্টে আমি এই পর্যন্ত টোটাল 22 বারের উপরে রক্ত দিয়েছি। রক্ত দেওয়াটা একটা মহান কাজ এবং পুণ্যের কাজ। আমি আশা করি 60 বছর বয়স পর্যন্ত আমি রক্ত দিব এবং সবাইকে এই মহান কাজে আসার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। আমার বয়স 32 হয়েছে। এই পর্যন্ত আমি 24 বার রক্ত দিয়েছি। একজন মানুষ 60 বছর বয়স পর্যন্ত রক্ত দিতে পারে। তো আমার ইচ্ছাও আমি ওই 60 বছর বয়স পর্যন্ত, মানে যতদিন সুস্থ আছি, যতদিন দেয়া সম্ভব ততদিন রক্ত দিব। রক্ত দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে একজন মানুষ যখন মুমূর্ষু হয়, তার রক্তের প্রয়োজন হলে আরেকজন মানুষ শুধুমাত্র তার প্রয়োজনে এগিয়ে আসতে পারে, তাকে রক্ত দিতে পারে। রক্ত তো আসলে কৃত্রিম কিছু না, এটা একজন মানুষই শুধু আরেকজন মানুষকে দিতে পারে। তো একজন মানুষের জীবন রক্ষার জন্য আরেকজন মানুষ যদি এগিয়ে না আসে, তার জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয় না। আমার বয়স 39, আমি লাইফলং ব্লাড ডোনার। আমি এই পর্যন্ত 13 বার রক্ত দিয়েছি।
অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশে রক্তের যে ডিমান্ড আছে সেই পরিমাণ কিন্তু সাপ্লাই নাই। এক ব্যাগ রক্তের বিনিময়ে একজন বঞ্চিত মানুষ সুবিধা পায়, সেই জন্যই আমি মানুষকে রক্ত দেই। আমি সুস্থ থাকলে 60 বছর পর্যন্ত রক্ত দিয়ে যাব। The Bangladesh government passed the Safe Blood Transfusion Law 2002 with the goal of ensuring safe blood for all. This law states that all blood must be properly screened before transfusion. Only the proper implementation of this law can ensure safe blood for everyone. Not only the law, but life itself demands safe blood. A little awareness and responsibility can provide a solution. Blood donation can become a social movement. সড়ক দুর্ঘটনায় পতিত হলে রক্তের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনের সময় রক্ত দিতে না পারলে মানুষের জীবন বিপন্ন হয়। স্বেচ্ছায় রক্তদান করে আমরা যদি রক্ত সরবরাহ ঠিক রাখতে পারি তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা সহ অনেক মুমূর্ষু রোগীর জীবন আমরা রক্ষা করতে পারি। আমি নিজে অনেকবার স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছি, তাই আপনাদেরকে আহ্বান করছি মুমূর্ষু রোগীর জন্য, সড়ক দুর্ঘটনার জন্য আপনারাও স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসুন। Throughout history, every great religion has preached service to humanity. Through service to others, we grow closer to God. Donating blood can be one of the best ways to serve humanity, since it can mean the difference between human life and death. Blood donation is nothing unlawful in Islam, and this is encouraging. This is appreciable in Islam. As this is said in the Holy Quran, "Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." This is a verse from Surah Al-Ma'idah, verse number 2. Allah said that you help each other in good deeds and in humanitarian services, and don't help each other in bad deeds and the harmful for humanity. So, and Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said that if you do good to the humanity, if you do good to the people, Allah will do good to you. So this is encouraging in Islam that we will come forward for blood donation. হরে কৃষ্ণ। সনাতন ধর্মে মানব সেবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই সেবার মধ্যে রক্তদান একটা মহৎ সেবা, তাই সনাতন ধর্মে এই রক্তদান কোনো বাধা নিষেধ নেই। আমি এই পর্যন্ত 41 বার রক্তদান করেছি এবং সুস্থ অবস্থা আছি। আপনারাও সবাই রক্তদান করুন এবং একজন মুমূর্ষুকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করুন। হরে কৃষ্ণ। In the Bible, St. Paul teaches, God loves a cheerful giver. Our faith is best manifested in good works. Donating blood is in no way prohibited in Christianity. Rather, by participating in something so noble, we can save the precious lives of ailing patients. I appeal to all to voluntarily come forward and donate blood. তথাগত বুদ্ধ বলছেন, আরোগ্য পরমা লাভা নিব্বানাং পরমং সুখং। আরোগ্য হচ্ছে পরম লাভ। এই সেজন্যই তথাগত বুদ্ধ সবাইকে, যারা দুস্থ, যারা অসুস্থ, যারা রোগী, তাদের যখন প্রয়োজনে তাদের ব্লাডের দরকার, রক্তের দরকার, তাদের রক্তদান করা। তথাগত বুদ্ধ বলছেন, আমাকে সেবা না করে রোগীর সেবা করলে সে আমারই প্রকৃত সেবা। এটাই বুদ্ধবাণী। All our neighboring nations have ensured enough supply from voluntary blood donation to meet the total demand of the country. Falling behind in this respect will mean accepting defeat as a nation. It will mean miserably failing in our responsibility to humanity. Is that what we want? A nation that won its struggle for its language, its war for independence, can never accept defeat. ডাক্তার আমাকে ব্লাড ক্যান্সার রোগে চিহ্নিত করে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার নির্দেশ দেন। আমি তারপর থেকে প্রচুর রক্ত, প্রায় 100 ব্যাগ রক্ত আমার শরীরে প্রবেশ করাই বিভিন্ন ইয়ার মাধ্যমে থেরাপির দেওয়ার জন্য এবং শরীরকে সুস্থ করে তোলার জন্য, যেটা
আমি এই রক্ত না পেলে হয়তো বেঁচে থাকতাম না। আমার নাম সাব্বির, আমার 1 মাস পর পর রক্ত লাগে। আমি থ্যালাসেমিয়া রোগী, আমাকে মানুষরা রক্ত না দিলে আমার বাচ্চা সম্ভব না। আমার নাম রেহান আক্তার বিথি, আমার বয়স 12 বছর। আমার 2 বছর বয়স থেকে থ্যালাসেমিয়া রোগ ধরা পড়ছে। আমি 2 বছর বয়স থেকেই রক্ত নিচ্ছি। তাই আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ, আপনারা যে যারা রক্ত দিতে সক্ষম তারা সবাই রক্ত দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করুন। আমরাও আপনাদের মতো বেঁচে থাকতে চাই, আমাদেরও বেঁচে থাকার সুযোগ দিন। So let us donate blood and save lives, and never again lose those dear to us simply because of a lack of blood.